Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Monkey Island. TM, Return to Monkey Island. Mein Gott, ey. Was war das heute für ein harter Tag? Ich bin richtig fix und fertig. Und ich habe ein bisschen so im Forum gelesen. So viele schimpfen über die Grafik noch und so. Keine Ahnung, ja, also... Da gibt es ein paar wirklich arrogante, überhebliche Kommentare. Die sind so lächerlich, aber gut. Jeder muss seinen Spaß für sich selber finden. Wenn manche Menschen keinen Spaß finden können in so einem Spiel, tut es mir echt leid. Ich finde es halt voll cool. So Leute, wir gucken jetzt mal ein bisschen. Oh, hier gibt es eine ganze Menge zu sehen. Hier gibt es eine ganze Menge sogar zu sehen. Ach du meine Güte. Ach je, hör auf. Wie gibt's denn hier? Hier gibt es ja richtig viel. Wir gucken uns mal den Laden ein bisschen an, die Bude. Und fangen an mit der Karte voller Monster. I try to steer clear of sea monsters myself. Okay. Somewhat understated and somewhat overpriced. Never seen one of those before. It looks expensive. And shiny. I like shiny. I like shiny. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Noch mehr Maps. Eine etwas verdächtige Leiter zu einem Hey, Fenster. Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Okay. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Ja, ist richtig. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Maps? That looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. Okay. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Ja. It's a map on a fan. What'll they think of next? What's this a map of? the secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Oha. It's a long, small map of somewhere far, far away. Oh yeah, Ooh, somewhere looks chilly far, up there. far away. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Wir sind halt immer ein armer Schlucker. Ein Globus, ein I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Aber hier ist das Monokel, das brauchen wir. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Das ging so einfach. It makes things look bigger. Yeah, it makes things look bigger. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Also, Wally, jetzt hörst Hey, du. Wally. Wir reden. Achso, ich bin auf der Suche nach einem Mop. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Okay. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Okay, verdammt nochmal. Ich bin auf der Suche nach einer Karte durch den I'm Wald. looking for a map through the Ja, forest. erzähl mal genau. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. Ja, aber. Wir wollen eine Karte. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Ein Schenkelklopfer. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Okay. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing.
and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Das ist gut. Neues Wort gelernt. Making a bundle. Ja, ich mache ein Vermögen. I'm making a bundle. Geil. Making a bundle. 10 grand. Making a bundle. Okay. So, die Stadt scheint ziemlich The heruntergekommen zu town sein. seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Ja. Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Wally and for Wallet. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Ja, okay, Leute, cool. Jedenfalls, wir haben... Es ging ja jetzt voll easy. Ooh, this one looks nice. How much is it? Wissen Oh, wir doch that schon. one? Wir werden das Ding verlassen. Achtung. Wo war das Schloss nochmal? Ah, im Museum. Das Schloss war im Museum. So. Moment, wir schauen mal kurz hier auch schnell rein. Also. Wir müssen einen Mob besorgen. Und mit der Quartiermeisterin. Okay. Und bis jetzt noch alles ohne Lösung, ja? Das ist halt auch gut. Dass man sich tatsächlich so schnell bewegen kann. Mega gut. Oh, eine Quizkarte. Die Abkürzung für die Marley Skorbut Stiftung lautet MSS. Wir lassen das mal, da weiß ich noch nichts da. Ah, Marley Skorbut Stiftung. Gute Frage. Ne, lassen wir mal. Stay out of my bedroom, Threepwood. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Okay. Very nice. Ja, genau. Ich weiß wieder, wo das war. Hier im Museum. Und da gehen wir jetzt hin ins Museum für Piratenkunde. Und jetzt, Freunde. Oh ja. Jetzt ab. Achtung. So leicht wird es aber nicht funktionieren, oder? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Nein! Still too tiny to read. Echt jetzt? Oh, verdammt. I've got a few coins for incidentals. Flucht nochmal. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Gibt's doch gar nicht. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich war mir so sicher, dass das funktioniert. There's some very tiny writing on it. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. So was Doofes. Was machen wir jetzt? Das Monokel ist immer noch verflucht. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Okay, wäre auch zu leicht gewesen, oder? Also komm. Wir verlassen das Museum, da gehen wir jetzt mal direkt. Quizkarte. Achtung, nochmal eine Quizkarte. Wenn wir es lösen. Die schwafelt endlos
Vom Anker. Von Ankern. Oh ja. War ja einfach, haben wir auch das letzte Folge gemacht. Da geht es ja noch. Oh Leute. Oh, Achtung. Den Wald verlassen. So. Wir gehen jetzt zur unteren Straße. Nicht, dass wir irgendwas noch hier verpassen. Nee. Den Docks und jetzt geht's in die Scum-Bar. Cobb! Cobb, mein Freund, du... Oh mein Gott, Leute. Cobb ist da. Mit dem können wir jetzt aber noch nicht reden. Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Well. Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Ah, ihr geht es gut. Keine fehlenden Teile. Immer noch im öffentlichen Dienst, kämpft jetzt gegen Skobbut. Ich habe unseren Jahrestag vermasselt. Wir sind öfter getrennt, als man lieb ist. Sie ist hier auf der Insel. Nee, im öffentlichen Dienst. Sie kämpft jetzt gegen Skobbut. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Hör zu. Die Atmosphäre in der Bar ist anders The als atmosphere früher. in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Hör zu. Ich habe schon erwähnt, dass wir das Geheimnis von Monkey Island finden Did werden. I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm going to steal LeChuck's. Bold. I like your thinking. Oh ja. Ja, I like your thinking. Okay. Vielleicht kommt das aus dem Englischen, dass manche sagen, mir gefällt diese Denke. Ich finde es schlimm, aber manche sagen das. Ja, ich würde sagen, mir gefällt die Denkweise oder so. Ja. Denke. Ist sowas wie wenn einer sagt, oh Saft, das sagen viele, aber mich lupft's dabei immer. ja, da sitzt man so am Tisch und dann sagt einer, gib mir mal den O-Saft und dann mein Heart skips a beat. Aber ist okay, nichts anmerken lassen. Jeder Mensch hat sowas. Ihr mögt doch bestimmt auch irgendwas nicht, oder? Es gibt doch bestimmt irgendwas. Und wenn einer das sagt, dann flippt ihr innerlich zumindest aus, ja. Reißt euch das T-Shirt raus, ab und schweift auf den Boden, aber gut. Halt so. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Okay. Jetzt hört zu. Wir brauchen den Mob. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen Are kann? you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one.
Trust me on this. Einen eigenen Mob? Wozu? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Oh Mann! Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it... Wozu? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Oh Gott! What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Okay. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Oh Mann. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. The food is more exciting when you can smell the risk. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Stay away from my mop. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Guten Tag, guten Abend. Ich kenne den Koch, ja. Ja, und ich habe sogar gewartet, da wartet gleich noch ein Special Guest auf uns. Achtung, also wir müssen einen Mob machen, okay? Wir haben eine Quest bekommen. Wir können nicht einfach einen Mob kaufen. Ein Mob ist eine ganz besondere Waffe aus zivilisierteren Tagen. Ja, nicht so plump und ungenau wie andere Reinigungsmittel, sondern ja, und wir müssen uns unseren eigenen Mob schnitzen. Können wir noch mehr über Mobs Can we reden? talk Wir reden about noch mal über mobs Mobs, some ganz kurz. I'm Okay. always happy to talk mop shop. What do you want to know? Also, wir müssen den Mob-Stielbaum finden, ja, und dann müssen wir daraus unseren eigenen Mob schnitzen. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Unsere eigene persönliche Reise. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Okay. Okay, Achtung, thanks. und was noch passiert ist, wir sind zu Wally gegangen, ja. Und bei Wally haben wir uns doch tatsächlich ein Monokel genommen, okay, um die Augenklappe zu holen. Da gibt es ja das Schloss, wo man dann die Zahl vergrößern muss. Jetzt war es aber so, leider, das Monokel war schon mal gratis, konnte man einfach so mitnehmen, war gar kein Problem. Aber das ist nicht stark genug. Wir brauchen was noch mehr vergrößert. Wir können es noch nicht lesen. Die Zahlen. Ja. Sehr ärgerlich. Und jetzt bin ich im Moment gerade hier rausgegangen quasi. Ja, jetzt untersuchen wir mal die Schnur. I think someone tried to secure a boat with this. Oh, wir haben Schnur. The pen is mightier than the sword. Naja, auf jeden Fall, den Koch möchten wir eigentlich ganz gerne loswerden, dass wir seinen Mob einfach mitnehmen können. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. Ich fände That eigentlich joke ganz never cool. gets old. Ja, das macht er wunderbar. Ja, und jetzt haben wir aber ein Problem. Keep up the good work. Thanks. Wir müssen doch Will nicht do. echt unseren Mob schnitzen. Well, it's definitely a mop. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt kommt auf jeden Fall der Special Guest. Wer sitzt hier? Wer sitzt hier? Es ist Cobb. Cobb sitzt hier. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Er kann reden. Er kann viel mehr reden. Was ist denn los mit ihm? Okay. Okay. Ja, komm. Wir müssen als erstes gleich machen. Erzähl mir von Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost.
Okay. Warum nimmst du da nicht den blöden? Frag mich nach Loom-Button nach. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Was? Ach komm schon, erzähl mir von Loom um der alten Zeiten willen. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Sag es. Say it. No. Sag es. Say it. Fine. Ja. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Ja, sehr gut. Okay, hör zu. Wir werden das Geheimnis von Monkey Island finden. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. So naiv, also bitte. Ich muss Loom runterladen, Things does seem different So from what I schnell geht remember. es. It's this new, younger generation of Aber ich hab pirate Loom auch noch nie leaders. gespielt. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Noch nie richtig, nein, ich habe angefangen mal, glaube ich, aber nie richtig gespielt. Nein. Nice talking to you. Yeah, yeah. Aber man kann auch nicht alles spielen, wie soll das funktionieren? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Ja, Leute. Also, jetzt gucken wir nochmal, was wir machen müssen. Einen Mob herstellen, den Mob-Stilbaum finden. Diese wundervollen Abenteuer, die ich verpasst habe, werde ich nachholen. Oh Mann, Leute. Also ein Mob-Stil herstellen, den Mob-Stilbaum finden. Ich kann mir ja vorstellen, wo wir den Mob-Stilbaum finden, wie das jetzt funktioniert. Und zwar folgendermaßen. Ich sag mal meinen Plan, okay? Die Abenteuer von Bobbin, Mann. Verstehst doch. So, Achtung. Jetzt kommt doch der Plan, also. Threadbare? Bobbin Threadbare? So, Ruhe. Wir werden jetzt den Mob holen. Den Mob kriegen wir im Wald. Und für den Wald brauchen wir eine Karte. Und für die Karte müssen wir mit Wally reden. Weil wir jetzt in den Wald gehen werden, in den Mobwald. Hallo Wally, wir sind zurück. Oh, noch ein Monokel. Better to have one for each eye. If you say so. Oh. If one monocle is good, two is better. Oh, wir haben 2 Monokel kombiniert. Jetzt können wir vielleicht die Inschrift lesen. Hey, Wally. Okay. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen I'm kann. looking for a tree to make a stupid mop from. Ich Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Psychologie des Been a Spiels kennen wir while aus. since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Jetzt braucht er einen Splitter vom... Bye. Einen Holzsplitter vom Mobbaum. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie das geht. Wir gehen zurück zum Koch. Okay? Und der Koch... Ey, ich liebe das schon bei Monkey Island, wie schnell der rennen kann. Wir können einfach... Wir können einfach schnell rennen. Ist das nicht mega gut?
Remind me never to eat here again. Stay away from my mop. Gibt es nicht irgendwo ein Messer, wie wir dann was abkriegen von dem Mob? Ein Stück Holz von dem Mob? Was sagt er? Einen Mob herstellen, den Mobstilbaum finden. Wie sollen wir eine Karte vom Mob machen? Oder von dem Baum? Wenn wir den Baum erst finden müssen. Jetzt sagt er. So, wir gehen jetzt. It'll be my ship soon enough. Ach, ne, wir gehen jetzt hier folgendermaßen vor. So. Wir gehen jetzt zum Museum. Probieren jetzt mal beide Linsen aus. So. Hey. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Perfekt. Wir haben es geschafft. Aha. Aber die will bestimmt Geld sehen. Die will bestimmt Geld sehen. Die wollen doch immer Geld sehen, oder? Hi there. Hello. Ja, hör zu. Hello again. Wie das Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me. It's pretty straight. Ah, I think wir haben I'll jetzt round aufgeschrieben. Okay, Try wir not haben to touch aufgeschrieben. anything. Ja, Moment, wir haben es aufgeschrieben. Irgendwo hier. Die Seriennummer. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Dankeschön. Müssen wir nicht zahlen? Nein. Tschüss. Yes. Läuft, oder? Wir sind die Rätselmeister. So, was gibt's hier aber den Wachpapagei? Wir probieren mal aufzuschließen. Whoa! That's not supposed to be unlocked. Oh. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Aber. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Alles klar. So, jetzt kommt der Plan. Wir haben nämlich Cracker. Hier, mein Freund. Meanwhile, in the villa. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Wir gehen mal hin und reden mit denen. Stay out of my bedroom, Threepwood. Guybrush ist übrigens I Linkshänder. don't really gell? have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Oh, Leute.
Okay, wie kommen wir jetzt in den Wald? Wo kriegen wir ein Stöckchen her? Ein Stöckchen kriegen wir im Wald, oder? Also gehen wir in den Wald. Wir gehen in den Wald und holen ein Stöckchen. Ab. Quizkarte. Also ich habe ja schon knallhart einen Quiz gelöst, selber. Vorher. Der Name der Voodoo Lady lautet, hat sie den Namen gesagt? Hat sie den Namen gesagt? Wir wissen nicht, gell? Vielleicht können wir mit ihr nochmal reden. Weil sie hat nämlich eigentlich keine Namen. Ja? Aber... A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. I'm hopelessly lost without a map. Wir brauchen doch nur ein Stückchen. Werft. Waren wir bei der Werft schon? Ich glaube, da waren wir noch gar nicht, oder? What happened to Stan's previously owned vessels? Ja! Nur der Mond ist noch groß. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Eimer? Ooh. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. It's a dried up old sea sponge. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. This used to be such a bright, cheery place. Okay. Also denkt ziemlich viel auch It's über sad die to see the Vergangenheit, shipyard oder? like this. Der Mond. It always looks bigger on this side of the island. Okay, ich glaube, wir haben auf jeden Fall... wir haben den wundervollen Schwamm bekommen. Aber wir haben die Augenklappe. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Aber er hat sie angezogen, immerhin cool. Okay, Leute. Jetzt waren wir hier auch. Da gab es ja wenig. Die Docks, untere Straße, obere Straße, Haus der Gouverneurin. Geht nochmal zur unteren Straße. Also wenn du eine Idee hast, was wir als nächstes machen sollen, sag. Ansonsten, wenn wir nichts mehr wissen, können wir immer noch ins Buch der Hinweise schauen. Property foreclosed by order of Madison So, Enterprises. ich wollte das Voodoo Lady. Wie heißt sie denn? Wissen wir das noch? It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Okay. I'd need a lot of keys to open that. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Ah, ein Messer. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh,
Okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Liability Issue? Aber wir haben jetzt ein Messer und ich wollte doch unbedingt ein Messer, weil ich damit ja schneiden wollte. Ich wollte ein Stück Holz abschneiden. Aber von wo? Es wird so, wie heißt du eigentlich? Ja! Ist das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Corina! Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Okay. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Okay. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Also sie heißt Corinna. Sie heißt Corinna. Aha. Beth, Voodoo Lady, Corinna, sie hat keinen Namen bekommen. Oh ja. Okay, aber was machen wir jetzt? Wir müssten jetzt wirklich mal gucken. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. That's okay. I got what I needed elsewhere. Do you do gift wrapping? Keep up the good work, buddy. Glänzend. Schmuddelige Flasche, klebrige Flasche. Ich möchte halt nicht noch den Rätsel irgendwie verpassen. Das wäre blöd. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Haben wir mal noch schnell was gekauft? Ja, Gott sei Dank. What's cooking? The feast of knowledge. So. Die Statue können wir, glaube ich, nicht kaufen. Das wäre der ganze Keep up Ding the im good Eimer. work, buddy. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Crystal. Not that kind of game. Zack McCracken, da braucht man Crystal. Oh ja. And the Alien Mindbenders. So Leute, jetzt aber. Ich sag euch, das brauchen wir hier.
What kind of person would just paint on a wall like that? Diese Graffiti sind wichtig. It doesn't look finished. Some lines are better left uncrossed. Das hier ist schon irgendwie interessant. Das ist interessant. All keys are gold. It's the way of keys. Okay. Employees only. It seems to be stuck closed. Guck mal rein, was wir jetzt haben. Was ist vorne auf der Kiste im Laderaum abgebildet? Wir sind noch nicht im Laderaum gewesen, würde ich mal sagen. Ja, da geht's zum Jahrmarkt, oder? Ja, da geht's hin. Wir waren noch nicht im Knast. Leute! Guybrush Threepwood! Otis, alter Kumpel. Otis! Howdy, kid. And Stan! And Stan! Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. Jahrmarkt, ja I verdammt. was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Oh, Leute. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis Monkey Island. Going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Oh. Things like cell doors. Imagine that. Okay. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Es ist so wie aus dem echten Leben, oder? Oder? Wie man es doch immer sagt, der kleine Mann wird eingesperrt für so ein bisschen was wie Steuer hinterziehen. Während sie doch lieber die auf der Straße einsperren sollten. Ja, da kam schon und da wird noch eine ganze Menge sowas kommen, so kleine Sachen, aber ist richtig. Okay, aber für welches Verbrechen haben sie dich eingesperrt? I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ah, Leute. Wir haben was zum Lesen. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Echt? Jetzt haben wir mit einem Mal... So ein Rätsel haben wir noch nie gehabt, oder? In keinem anderen Spiel jemals, dass wir auf dieselbe Art und Weise 2 How's your Rätsel day lösen. going? Oder? It says jail rules. 1. No escaping. Hey, Stan. Hello there, son. Well, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well.
I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Okay, aber jetzt hör mal zu. Der hat uns auch nichts erzählt. Was ist denn los? What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. Doch nicht But it's bei all just Scam. marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounderbirds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Ach, sowas. Hattest du nicht eine Anwaltskanzlei? Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. War der Anwalt? War's denn mal Anwalt? Er war Schiffsverkäufer? Er war Sargverkäufer. Im dritten Teil, Curse of Monkey Island, da war er Gruftverkäufer, also ist er vom Sarg gar nicht so weit weg. Ja? Also nochmal, Schiff, Sarg, Gruft. Lebensversicherung im vierten Teil? Im wundervollen vierten Teil hat er Lebensversicherungen verkauft. Im dritten, den ich gespielt habe vor kurzer Zeit, den wir aufgenommen haben. In diesem dritten Teil. Oder in dem dritten Teil, den du dir ausgedacht hast, dass es ihn geben könnte. Also in dem dritten Teil, der quasi nach dem zweiten kommt. In dem dritten Teil, in dem er sich immer bessere Kanonen kaufen muss. Im dritten. Ja, im dritten. Ja, im dritten. I'm going after the secret of Monkey Island. So unfreundlich The zu mir. secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Okay. Also würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis Would it befreie? help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Oh, also vernünftig. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Okay. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Die haben wir schon gesehen. I've been to the shipyard. Yeah. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Okay. See you later.
Yep. Okay. You look like you're having a good time. That's nice. Quizkarte nehmen. Oh je, was könnte das für ein Quiz sein? Was könnte das für ein Quiz sein? Scurvy Island ist berühmt für... Wir kennen Scurvy Island noch nicht, oder? Ich vermute, wir werden Scurvy Island noch kennenlernen. So, okay. Dann gehen wir zur Schlosserin. Welcome back. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. Okay. Leute, also... Guybrush! Hey, kid! Also bis jetzt ist das Monkey Island They eins say der the only leichtesten, real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load die of ich so bis jetzt barnacles. jemals hatte. Ich meine, nicht, dass es jetzt leicht wäre, aber es ist einfach zugänglich und nett und man kriegt so einen Flow. Okay. Aber Tales of Monkey Island sollten wir auch mal spielen. Das sollten wir auch mal machen, oder? Das sollten wir auch mal machen. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Okay, jetzt haben wir Otis freigelassen. Und wofür? I don't remember this place being so leaky. Jetzt haben wir trotzdem echt Looks ein Problem. sort of like an eye. Leute, wie kommen wir jetzt an den Mob? Darum geht's ja eigentlich. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Hey, Wally. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Bye. Tschüss. Ich hab doch da, Leute, wir haben doch das Messer jetzt von der Voodoo Lady. Also komm, guck mal, und wie schnell er jetzt rennt. Was für ein Genuss ist das denn? Wie toll, schau mal, wie schnell das, guck mal. Wer ist er hier? Der ist doch auch neu. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. Are you my waiter? I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. But I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. I'm telling you, I'm not a dinner. I'm not a dinner. Yes, you are. I'm not a dinner. Ja, so geht das. Oh, jetzt Achtung. Yeah, stay away from my mop. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Gut, muss jetzt raus. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Oh, Leute. Okay, hört zu. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky... Das wird was Größeres noch. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now.
I'll see what I can find out. Also Leute, gut. Wir gehen jetzt. Weil es wird darum gehen, dass er, ja, ihm dann das Essen bringt, wenn es endlich fertig ist. Und dann können wir ein Stück Holz abschneiden. So, aber jetzt gehen wir zum... Na, nicht da hoch. Nicht da hoch. Irgendwie erklärt sich das Spiel komplett von selbst, habe ich das Gefühl so. Oder? Kann das sein? Wir fragen einfach die Gouverneurin, was es zu essen gab. Doch klar. Hier kennt ja jeder jeden. Aha. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Warum? Warum? Also mit dem... Ein Rezeptbuch meinst du? Zutaten! Und Barbie LeFlay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You never brought back the last book you Ja, bought. Leute. You never even apologized. Ja, wir haben den Frosch. Mit dem man auch lang zurückliegende Ungerechtigkeiten wieder gut machen kann. But somehow they aren't helping. I need more than that. Ja. Okay. Ey Leute, es geht alles Hand in Hand. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Aber... Dear Carla. Es tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Es tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Es tut mir leid, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Nein, es tut mir leid, dass ich das Buch, das du mir ausgeliehen hast, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Also sie ist nicht robust, hart, aber sie ist doch pflichtbewusst, weil sie ihren Job hier macht, oder? Oder? Ja. I value that you are dedicated to dedication. Wie deine Taten wo? In Santa Domingo? Santa Catalina? In Port Elizabeth? In Portobello? As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Nein. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir eine Heidenangst. Oh Gott. Okay, dann machen wir den letzten Satz. Du machst mir wir haben mir ein Erinnerungssystem eingerichtet, oder? Komm, so I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla,
This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Nein! Aber warum Portobello? Wie kommst du auf Portobello? Liebe Carla. Dear Carla. Dass ich das Buch vergessen habe. Sorry for losing the book I borrowed. Pflichtbewusstsein fand ich auch noch I gut. value that you are dedicated to dedication. Und wie kommst du auf Portobello? Ist das sicher Portobello? Weil das weiß ich halt gar nicht, was es sein könnte. Ah, okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir... Ich kenne alles nicht. Machen wir Santa Catalina. As shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. Ich glaube, der letzte Satz, der ist zum Spaß. Muss doch so sein, oder? This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Okay, das schien alles richtig zu sein, bis zum letzten Satz, okay? Also, nochmal. Der letzte Satz ist doch wichtig. Verdammt nochmal. Dear Carla. So, liebe Carla. Buch ausgeliehen Sorry habe. for losing the book I borrowed. Ja, ja. Pflichtbewusst? I value the... Catalina haben wir gesagt, gell? As shown by... Please accept my... Ich verspreche mich in Zukunft zu I bessern. promise to do better in the future. Das ist gut. This is for you. Dear Carla, ugh, it looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Verdammt nochmal. Can we try the frog again? Dear Carla, ugh, you don't know. I reject. Wie kommen wir denn darauf, in welcher Stadt sie ist? Geht das hier? Ja, aber es sind so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir werden es nie schaffen. Dear Carla. Es sind 4 Möglichkeiten und wir haben noch ganz viele, die wir ausprobieren müssen. Wir werden das nie schaffen. Sorry for losing the book I borrowed. I value... Was hatten wir? Ich weiß es nicht mehr. Wir machen Domingo. As shown by your act, please accept my Dann mache ich es halt so. I promise to do better in the future. 4. Wenn das überhaupt das Falsche ist, vielleicht ist das andere This falsch. is for you. Dear Carla, ugh, it looks like you tried. You don't know. I Warum reject. Erinnerungssystem? Dear Carla. Sorry for... I value that you are... Das brauchen wir jetzt noch Elizabeth. Port Elizabeth, oder? As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Was für ein Erinnerungssystem? This is for you. Dear Carla, ugh, it looks like you tried to include personal details, but then you don't know me. I reject your... Personal Details. Dear Elaine. Nur zum Spaß. Sorry for forgetting your birthday. With fear and respect.
Guybrush. This is for you. This frog isn't even addressed to me. I reject your... Okay, alles klar. Also, okay. Hör zu. Jetzt hör zu. Dear Carla, Carla. das sind wir richtig, dass es stimmt, okay? Das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, stimmt auch. Sorry for losing the book. Auch richtig, ja? So, hier vielleicht. Ist es vielleicht nicht richtig? Ist sie denn, dass sie dem Pflichtbewusstsein verpflichtet ist? Na? Oder ist sie der Robustheit verpflichtet? Aber sie sieht doch sehr pflichtbewusst aus, weil sie ihre Sache da macht. I appreciate that you're keen on... Wir probieren es einfach mal. As shown, please accept. I've implemented a reminder. Wo kriegen wir aber die Informationen her? Das würde mich interessieren. Dear, it looks like you tried. You don't know. I reject your... Also, okay. Carlas Wahlplakat in der Nähe der Skamba und ihrer Statue auf der unteren Straße. Okay? Aber voll gut, oder? Die Ideen, das war alles soweit richtig. Nur da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass wir von da die Hinweise kriegen. Aber ich habe gewusst, dass wir irgendwo Hinweise hatten. So, wo ist das Plakat? Die Statue ist hier, gell? Okay. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Portobello. Portobello. Gut. Portobello, ja. Kannst du dir das merken? Ja, Porto war es halt Portobello. Ja. Hier ist kein Plakat. Ich sehe kein Plakat. Wo hat's denn ein Plakat? Gibt's gar nicht. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Die ist hart zur Sanftmut. Okay, hart zur Sanftmut Portobello. Gut, ja, aber die Idee war gut. Ich bin so stolz, dass die Grundlagen wenigstens, ja, das Rätsel an sich haben wir doch verstanden, oder? Und das ist doch das Wichtigste, was man da haben kann. Der schert sich um die Kleinigkeiten dann. Okay, hör zu. Hör zu, Carla. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. Portobello. Es war Portobello. As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. Ja, ich kann meine Schlauheit selber nicht glauben. So komm, du machst mir eine Heidenangst, okay? Nein, das ist auch keine Entschuldigung. Sondern ich verspreche mich in Zukunft zu bessern, oder? Das ist gut, aber da hat man sich schon gebessert. Da hat man quasi eine Lösung präsentiert. Also. I've implemented a reminder system for myself. Ganz gut. So. This is for you. Okay. Dear Carla. Yeah. I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you. I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Okay. So, und jetzt? Wir wollen das Can I Buch borrow leihen. Wir this wollen das cookbook? Buch leihen. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Ja, wir haben das Kochbuch. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty.
Ja, das reicht doch schon, oder? Nein, Moment, ich habe Spiel noch da? Oh Gott. Falschen Knopf gedrückt und gleich Programm deinstalliert, Spiel verkauft. Ja. Ich bin ja so jemand, ich kaufe gerne Spiele und wenn mir das Spiel nicht mehr gefällt, dann verkaufe ich es gleich wieder. So schnell kann man gar nicht gucken. Und manchmal sind da auch Spiele dabei, ja, die sind wären vielleicht doch ganz gut gewesen. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. This will be excellent. He'll never complain again. Ja. 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 Brilliant innovation. Ingredients indeed. I carved it off the cook's mop handle. Coming along Good nicely. Pumps, Moment. Pumps. Well, probably fine. Pumpt nicht. Seems like a lot, but I'm gonna find the secret of Monkey Island. Einfach läuft. It'll turn out to be a T-shirt or something. Hahaha. Leute. Das wird jetzt aber für heute leider die nächste Aktion sein, weil ich habe heute nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Wir werden jetzt zu Wally gehen. Wir sind schon vorbeigerannt. Wir gehen zu Wally. Und vielleicht benutzen wir noch die Karte dann, okay? Und dann ist gut. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 Minuten später. Sure, here it is. Thanks, Wally. Ja, you're welcome. Und er wollte nicht mal Geld haben. Ey, ich liebe es, wie schnell man hier einfach durchlaufen kann. Schaut euch das an. Mit welcher Geschwindigkeit Guybrush Threepwood hier durchrennt. Oh halt, wo ist der Wald? Hier, Wald. Okay. Was ist das? Das ist das Museum, oder? Ja, ich warte. Auf was soll ich warten? Ja. Aber merkt ihr mal mit mir den Weg noch? Also wir gehen erst hoch und dann rechts, okay? Hoch, rechts, hoch, links, 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 hoch. Also hoch, rechts. So, okay. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Ja, sehr gut. Von dem anderen nehmen wir auch eine Probe. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Oh yeah. It looks pretty and smells wonderful. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Sehr gut, sehr gut. Also wie war es? Hoch, rechts, gell? Hoch, rechts, hoch, rechts. Also hoch, rechts, hoch. Pilze? Not a chance. I can't stand mushrooms. I guess I lost my way. Ich bin halt zu doof, ich hab's nicht geschafft. Nochmal gucken. Also hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, hoch. Ich muss mir das aufschreiben. Kannst du dir das aufschreiben und mir sagen? Könntest du diesen Gefallen für mich tun? Hoch, rechts, hoch, links, 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 hoch. Also, hört so. Hoch, rechts. Hoch, rechts. I guess I lost my way. Nochmal. Hoch, rechts. Hoch,
Oder doch hier hoch, neu. Hoch rechts. I guess I lost my Falsch, way. war falsch. Also. Nochmal. Hoch rechts. Hoch rechts. Hoch rechts. Hoch rechts. Willst du verarschen? Hoch rechts. Hoch rechts. I guess I lost my way. Blumen und Pilze. Auf der Karte sind doch Blumen und Pilze, Mann. Die Schlauheit. Ich kann deine Schlauheit nicht glauben. Also, das heißt, erstes Bild, okay? Wir gehen erstes Bild hoch. Hier, fleischfressende Pflanze, da rechts, oder? Scheint ja sinnvoll zu sein. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir bei der lilanen Blume hoch. Und die lilane Blume hoch muss ja dann hier sein. Oder? So. Hier müssen wir jetzt wieder bei der fleischfressenden Blume laufen. Und all die Jahre des Monkey Island Spielens haben sich bei dir ausgezahlt. Pilze hoch. Lilane Blume rüber. Fleischfressende Pflanze. Lilane Blume. Oh. Und fleischfressende Pflanze. Ich kann deine Schlauheit nicht glauben. Eine niedliche Egelfamilie. Ein fröhliches Eichhörnchen. Das muss er sein. Der Mobbaum. Mind your mama, little prick the kids. Hey, little fella. It's like there's a welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Ja, das sieht auch so aus. Mehrere Stunden später. Was brennt da denn? Was brennt? Oh nein! Ja. Scheiße, nein! Hey, little dear. Waldtiere. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I must have startled them while another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Nein. Scheiße. Zitternde Vögel. Die sollen sich mal nicht so haben. It's probably time for them to fly south. Ja, mal I'll take a shortcut back. Ein bisschen geschnitzt. Viele Stunden später. Oh Leute. Wo machen wir jetzt nochmal den Mob? In der Kneipe. Ja, das war schlimm. Ja, ich habe auch ein bisschen geweint, ein Tränchen verdrückt. Waiter, I can't understand why this is taking so long.
Just bring me what the governor served me. Of course, sir. Are you sure I can't persuade you? Let's pretend. Ah, Leute, da geht das Gespräch weiter. Moment. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Ach so, das haben wir doch alle schon gesprochen. I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Okay, mein Freund, hör zu. So much to do. I carved it myself. Look at the mop handle I carved. I only needed 1 tree to make it. You found the tree. Oh, good thing you only took 1 branch. It's the last mop tree on the island. Very, very rare. 3 teaspoons in a tablespoon. So much to do. Die Schnur sieht doch aus. Do I really have to salt it so often? I made him up. Oh, sag ich doch, war doch gut. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. This will be excellent. Also Leute, wir haben jetzt alles. Wir können jetzt an Bord von LeChucks Schiff gehen, aber nicht mehr heute. Das machen wir an einem anderen Tag. Vielleicht morgen. Vielleicht übermorgen. Vielleicht heute Nacht um 2, wenn ich nicht schlafen kann. Leute, ich hoffe, wir speichern. Ah, hier oben. Das finde ich auch nett. Wir ziehen es einfach da rein. Oh ja, war cool. Wir sind richtig gut vorangekommen und haben bis auf eine Sache alles selber gemacht. Ja gut, und wenn man jetzt deine Expertise noch als Lösung mit einbezieht. War gut. War geil, hat mir Spaß gemacht, Leute. Also. Und dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern, allen, die noch zuschauen werden auf YouTube. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann lasst bitte ein Like da, ein Abo, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr auf Twitch zuschaut, bitte dann lasst ein Follow da. Beteiligt euch gerne im Kommentar, im Chat, das freut mich immer wieder. Ich bin sehr nett und freundlich, habe noch keinen aufgefressen. Ganz im Gegenteil. Und ja, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Habt einen wundervollen Tag, Abend und gute Nacht. Ciao. Wasn't hard to tell that your eyes were following me. Was like we were under a spell, and anyone could see. We had to say goodbye before we had a chance to see what we held in our hands. What it could have been.